hidupkan apa namanya mikrofonnya. Oke, kita mulai ya. Diperlihatkan wajahnya, ayo. Paling tidak bibirnya, supaya saya bisa ngerti. Would you please? Ya, semua wajahnya harus kelihatan. Ayo. Oke ya. Good. Thank you very much for coming up for the interview. Now please tell me about yourself, Ayu. My name is Ayu Hasibuan. Yeah. I am 80 years old. Udah tua sekali. 80 tahun ya? 80. 80 itu 80 tahun. 18. 18. Ya, 18 ya, bukan 80 ya. Kalau 80 itu 80 tahun ya. Kalau 18 18. 80 80. Itu ya bedanya ya. Jadi 18. I am 18 years old. Karena kamu boros sekali. Baru hidup sebentar umurnya udah tua. Oke. I am 18 years old. Graduated from Tadikapuri Airline Business Career. From Tadikapuri Airline Business Career. In May 2022. Ya. Sudah atau masih ada lagi? Tidak ada, sir. Oke, good. Berikutnya, why should we hire you? Kenapa saya harus mempekerjakan kamu? Mau dijawab bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris, oke, coba. Tapi kalau bahasa Inggrisnya kacau, saya akan minta pakai bahasa Indonesia loh ya. Kita lihat. Ya, silakan. You should hire me. Okay, good. Because I am disciplined and responsible in carrying out my duties. Ya, seperti ini. Sudah? Sudah? Oke, saya akan baca, kamu tirukan ya. You should hire me because I am disciplined and responsible in carrying out my duties. You should hire me because I am disciplined. Ini dibaca hire. Hire me because I am disciplined and responsible. In carrying out my duties. Ya. Good. Why do you want to work at our company? I want to work in the company. In this company. Because the company always this company always gives bukan give us, gives the best. Gives the best. The best apa? Udah, sir. Oke, gives the best services to passengers gitu ya. Services to the customers. Oke, saya akan baca lagi, perhatikan cara membacanya, nanti kamu ulangi ya. I want to work in this company because this company always gives the best services to the customers. Silakan baca. I want to work in the company. In this company. Yang dibaca yang punya saya ini ya. In this company. Company. Nggak ada T-nya, nggak ada company. Because the company. This ada S-nya. This company. This company always give the best. Always gives
the Ini ada best S-nya kan? Cara membacanya gives. give the best service to Services, the customer. Services. Services Nah, to the customer. to the customers. Customer. S-nya mana? To the Customer. customers. Customers. Ya, S-nya itu dibaca itu ya. Gives services to the customers. Ya. Oke. Why do you want to be an airline staff? Kenapa pengen jadi staff maskapai? Because being an airline Because staff being an airline staff is one of my dream. is one of my dreams. Oke. Ya, kalau mau wawancara kirim nama yang lengkap ya. Kalau tidak ada nama dan identitas lengkap tidak saya layani. What is your weakness? Ayo, what is your weakness? Apa kelemahanmu? I have problem with my English I have communication skill. problems with my English communication skill. To overcome that. To overcome that, untuk menyelesaikannya, I will learn English for various. I am committed to learn it from various sources. Such as YouTube, social media, and from my teacher and friend. Oke, jadi gini saja. From various sources, both online and offline. Offline ya. Yes. Oke, saya akan baca lagi. Nanti ditirukan ya. I have problems with with my English communication skills. To overcome that, I am committed to learn it from various sources, both online and offline. Silakan dibaca. I have problem with my English problems. With my English communication skill. Kenapa S-nya selalu kamu tinggal? Skills. Ya, S itu adalah huruf yang kalau di belakang selalu dibaca. Skills. Skills, terus? To overcome that, I will learn English. I will to overcome that. To overcome that. To overcome that. To overcome that. Kok jadi bad? Bukan overcome bad. To overcome that. To overcome that. I will learn English. Yang ini yang dibaca yang punya saya ini. I am committed to learn it from various sources. No. I am committed to learn it. To learn it. No. I am committed to learn it. I am committed to learn it. Ini bacanya learn. Learn. I am committed to learn it. Learn. I am committed to learn it from various sources. Ini dibaca various. Sources. Sources. Sources so nice. Sources. Both online and offline. Oke. Nanti dilihat lagi ya di rekamannya ya.
karena banyak kata-kata yang salah pronunciation-nya. What is your greatest strength? Apa kekuatan terbesarmu? My greatest strength is my trustworthiness. Okay, my trustworthiness. I can be trusted and I am also very reliable. Be trusted. And I am also very reliable. Oke, saya baca ulang, kamu ulangi lagi ya. Yes, sir. My greatest strength is my trustworthiness. I can be trusted and I am also reliable. Ya, silakan dibaca. Ayo. Yang lain tolong di mute dulu ya. Jadi hanya Ayu saja yang tidak di mute. Silakan Ayu dihidupkan lagi. Ya, dibaca lagi. My greatest strength bukan strength. Strength. Ya, strength. My greatest strength is my trustworthiness. I can be trusted and trusted. And I am also very reliable. 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 Ya, reliable. Reliable. Ulangi lagi. Reliable. Ya. Number 7. How do you manage a complaint? Bagaimana kamu mengatasi complaint? I manage complaint by listening attentively. Okay, I manage complaint by listening to the complaint attentively. Terus? They complain and by giving the best solution. Today problem being complaint. Of the complaint. Komplain ini udah jadi bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesianya kan komplain. Ya. Komplain. Ya, komplain kadang-kadang diucapkan seperti itu. Oke, saya baca lagi, nanti kamu ulangi lagi. I manage a complaint by listening to the complaint attentively and by giving the best solution to the problem of the complaint. Silakan dibaca. Yang punya saya ini. Yang punya saya, ayo. Yang punya saya yang dibaca, bukan punya kamu. Yang saya ketik. I manage complaint by listening to the complaint attentively and by giving the best solution the problem of the complaint. By giving the best solution to the problem of the complaint. How much is your expected salary? Berapa gaji yang kamu harapkan? As a fresh graduate. In relation to salary. I trust the company's policies. I trust the company's policy. Oke, silakan dibaca. As a fresh graduate. As a fresh. Yang dibaca yang punya saya, ayo. Jangan yang itu. Yang punyamu. Yep. Yang punya saya ini yang sudah diperbaiki ya. Entah itu grammarnya maupun penulisannya. Ya, silakan dibaca. Yang punya saya ini. As a
as a fresh graduate. Graduate as a fresh. Graduate In in relation. In relation. In to relation. In relation. In relation. Mm-hmm. In relation to salary. To salary. At trust. At trust. Ini dibaca at. At trust. At trust. At trust. Ini dibaca trust. At trust. At trust. They company. The company's policy. Kenapa selalu ada T-nya kalau kamu ngomong company? Company's policy. Company's policy. Policy. Okay. Do you have any question? After this interview, what should I do next? After this interview, what should I do next? Okay. Next. Good. Saya berikan ke Ayu. Ini nanti dihafalkan, ya. Tapi dipahami juga artinya supaya nanti kalau pertanyaannya disampaikan secara random, kamu tidak salah jawab, ya. Karena sering begitu tuh, sering kejadian. Jadi pertanyaannya apa, jawabannya apa, karena menghafalkan nomor ya. Nomor ini dikiranya setelah ini nomor 3, ternyata tidak, gitu kan? Oke. Thank you very much for coming to the interview this morning, Dodi. Now please tell me about yourself. Okay, thank you, Mr. Yes. My name is Dodi Peter Petan. I live in Kupang. I am 24 years old. Oh, really? Udah tua. Yes, Mr. Semelansia. I am graduate from Tadikapuri. I graduated. I am graduated. I graduate nggak pakai M. I graduated from Tadikapuri Airlines Business Career. Tadikapuri Airline Business Career. Majoring in being an airline officer. Majoring in being an airline officer. In July 2022. In July 2022. Silakan dibaca lagi. My name is Dodi Peter Petan. I live in Kupang. I am 24 years old. Enggak pakai M. I graduated. Enggak ada M-nya. Yes, sir. I graduated from Tadikapuri Airlines Business Career, majoring in being an airline officer in July 2022. Very good. Why should we hire you? Mau dijawab pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? In English here. Okay. Because I am an ambitious person at work. An ambitious. Because an ambitious person at work. Ya, sudah Yes, ini saja. Yes, sir. Because I am, diulangi lagi. Because I am an ambitious person at work. I am an ambitious person at work. Okay. Why do you want to work at our company? Because I want to have a permanent job and not depend on my parents. Because I want to have a permanent job and not depend on my parents. Good. Jadi nggak pengen bergantung pada orang tua ya? Oke, good. Yes, sir. Why do you want to be an airline staff? Kenapa pengen jadi staff maskapai?
Because it's a cool job in my opinion. And because it's a cool job in my opinion. Terus? And very promising for the future. Very promising for the future. Silakan dibaca lagi. Yes, sir. Because in my opinion, it is a cool job. It is a cool job and very promising for the future. For the future. Kamu habis makan apa? Habis makan semut. Semut Ya, sir. terang-terang. Tidak, sir. Makan semut terang-terang di leher gatal. Oke, what is your weakness? Apa kelemahan kamu? My weakness is I don't speak English, but I will study. My weakness is that my English is poor. Yes, sir. But I will study. Jangan gitu dong. To overcome that, I am committed to study from various sources, both online and offline. Ya, silakan dibaca. Yes, sir. My weakness is that my English is poor. To overcome that, I am committed to study from various sources. Sources, both online and offline. Okay, good. What is your greatest strength? My greatest strength is that I have ability to solve problem quickly and efficiently. Oke. Ini saja? Yes, sir. Oke. Jadi kalau wawancara, benar-benar wawancara, ini kan kamu mengaku bahwa kekuatan terbesar kamu memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah dengan cepat dan efisien, ya kan? Yes, sir. Yes, sir. Nah, nanti kalau wawancaranya dalam bahasa Indonesia atau wawancara beneran, ini biasanya dikejar lagi. Contohnya gimana kamu menyelesaikan dengan cepat itu? Bisa kasih contoh nggak? Misalnya kamu pernah ada masalah tiketing, salah penulisan nama. Nah, kamu bisa menyelesaikan itu dengan cepat dengan cara apa? Oh, saya langsung telepon orangnya, mengkonfirmasi ternyata ini namanya salah, dan terus menanyakan nama sebenarnya siapa. Jadi untuk yang seperti ini harus biasanya pewawancara akan meminta contoh, ya, akan diminta contoh. Dan kamu harus menyebutkan contoh itu apa yang sudah kamu lakukan di masa lalu yang menunjukkan bahwa kamu itu memang bisa menyelesaikan masalah dengan cepat dan efisien. Apa saja? Waduh. Contohnya bisa apa saja gitu. Maksudnya, umpamanya contohnya adalah saya melihat kos-kosan saya bocor. Saya langsung manjat dan saya langsung beli. Saya tahu bahan apa yang saya beli untuk menambal kos-kosan saya yang bocor itu. Itu juga satu contoh, ya. Satu contoh bahwa kamu bisa menyelesaikan masalah itu dengan cepat. Cepat itu kan berarti tidak menunda-nunda, kan? Tidak sampai nunggu siapa-siapa baru bisa menyelesaikan itu. Itu kalau wawancara yang benar-benar wawancara, biasanya dikejar ini. Buktinya apa kamu bisa menyelesaikan masalah dengan cepat dan efisien, ya kan? Yes, sir. Ya, dengan apa? Bertanggung jawab mungkin misalnya untuk semua. Kalau wawancara itu beneran, biasanya dia akan meminta contoh konkret. Contoh konkretnya ya tadi. Contoh yang ada permasalahan, entah itu kamu bekerja di bidang apapun, atau ketika kamu UJT, atau pekerjaan di rumah tangga atau apa, itu kan kalau ada masalah, kamu langsung cepat. Atau ketika mengelola kelas, kamu jadi pemimpin di kelas atau apa.
ada permasalahan, umpamanya ada nama teman kamu yang belum tercatat di apa namanya, di daftar siswa. Kemudian kamu langsung menghubungi PIC, mengkonfirmasi bahwa ini ada nama-nama teman yang belum tercatat di apa namanya, daftar siswa. Kemudian kamu sampaikan itu. Kemudian masalahnya terselesaikan. Murid-murid yang tadinya tidak ada di daftar, kemudian ada di daftar. Itu contoh bagaimana menyelesaikan masalah dengan cepat dan efisien ya. Yes, sir. Tapi karena ini cuma nanti kan juga latihan ya, maka nanti Miss Aini sebagai pewawancara akan percaya saja dengan apa yang kamu sampaikan. Oh ya, ini memang kekuatan kamu, itu memang bisa menyelesaikan masalah secara cepat dan efisien, gitu ya. Yes, sir. Ya, tapi ya itu tadi, kalau wawancara beneran, kamu ngomong gini, dikejar. Oh ya, kamu bisa menyelesaikan masalah dengan cepat, contohnya apa? Gitu kan. Pernah ada masalah, terus bisa kamu selesaikan dengan cepat dan efisien. Gitu ya. Yes, sir. Thank you, sir. How do you manage a complaint? Bagaimana kamu mengatasi komplain? Okay. I manage complaint by first listening to the complaint and giving the passenger empathy. And giving the passenger empathy. I will talk to the management. Then I will talk to the management to find solution. Then I will come back. I will come back to the passenger. I give him and give him or her the solution. Or her the solution. Oke. Coba dibaca ulang yang saya ketik ini. Yes, sir. I manage a complaint by first listening to the complaint and giving the passengers empathy. Then I will talk to the management to find solution. Then I will come back to the passenger and give him or her the solution. Give him or her. Him or her the solution. Very good. How much is your expected salary? Okay, thank you, sir. I expected a salary. According to my skill and abilities. Silakan dibaca lagi yang saya ketik ini. Yes, sir. I expect the amount of salary that is in accordance to my skill and abilities. Sorry, sir. Abilities. Okay. Do you have any question? Yes, sir. I have any question. I have a question. I have a question, sir. Yeah. How is it going after this interview? Going with siapa? Yes, sir. Maksudnya bagaimana itu? Bagaimana kelanjutan setelah interview ini, sir? Oke. Ya, jadi gini saja. What is the next step? What is the next step? After this interview. Oke, silakan dibaca. What is the next step after the interview? After this interview.
what is the next step after this interview? Oke, good. Ya, nanti akan dijawab oleh saya ini ya, langkah apa yang setelah ini, setelah interview. Dia akan yang akan mewawancara kamu nanti. Oke, good. Saya kirimkan ke Dodi ya. Yes, sir. Habis ini saya mengharapkan yang dari Kupang 23 deh. Ada tidak yang Kupang 23 ya? Lihat Pak, rambut Brasilia Pak. Rambut Brasilia Pak. Sherlyn Rambu dulu ya. Ya, rambut Brasilia Pak. Ini Rambu Kap Sherlyn Rambu, bukan Rambu Brasilia. Karena dia yang lebih dulu. Sama Rambu Brasilia Pak. Sebenarnya ada Agnes Leonesi, tapi Agnes ini nanti lama lagi nanti. Mana nih Agnes nih? Sebenarnya sudah ada nanti lama lagi malah. Jadi agak belakangan nggak apa-apa ya Agnes ya? Saya siap, Sir. Siapa? Megan, Saya juga Pak, belakangan aja Pak. kemarin kan di skip karena jaringan, Sir. Iya ya, nggak apa-apa. Belakangan nggak apa-apa kan malah lebih banyak sering dengar jadi bisa Lebih banyak banyak belajar ya. ilmu. Ya, jadi Ya, Pak. nanti kesalahan-kesalahan bisa oh ini salah ngomongnya harusnya begini ya. Jadi lebih Siap, bisa lebih Pak. cepat ya. Oke, ini kalau Sherlyn Rambu bisa habis ini? Bisa Pak. Mana Sherlyn Rambu? Raise your hand, Sherlyn Rambu. Nih. Acung tangannya diangkat. Sherlyn Rambu mana Sherlyn Rambu? Mana? Iya, oke, good. I give you 3 minutes untuk prepare ya, Sherlyn Rambu ya. Ya, Pak. Sinyalnya termasuk dari suara-suara yang mungkin akan mengganggu. Saya akan tulis ya, Sherlyn Rambu. Sherlyn Rambu angkatan 23. Silakan persiapan dulu. Saya kasih waktu 2 menit. Okay, thank you very much for coming for the interview this morning. Now, please tell me about yourself. Gimana? I'm glad to be here for this interview. First, let me thank you for inviting me in the occasion. Let me introduce myself. My name is Sherlyn Rambu. Yang kok suaranya putus-putus ya? My name is Rambu Kamaipu. Oke, terus? I am 21 years old. I come from East Sumba. I graduated from Tadikapuri Airlines Business School. Business career. Apa? Majoring Okay, majoring on airline. in being an airline staff. Ya, ayo diteruskan. Teacher in August. Oh, sinyalnya kok seperti ini ya? Ini sinyal atau kamunya yang memang membacanya lama?
Ngajarin jawab Pak. And admin staff officer in August. Oh, being an airline officer in August 2022. Oke. Diulangi lagi, diulangi lagi. My name is Sherlyn. I am 21 Enggak years. dong, ini dibaca lengkap, namanya lengkap. Yes, ya Pak. My name is Sherlyn Rambu Kambayipu. I am 21 years old. I am from Ethiopia. I graduated I graduated from Puri Airline Business career. Suaranya ini, Sherlyn. Saya tidak bisa dengar. Berarti ya belakangan saja ya, karena saya nggak bisa dengar ini suaranya dengan baik. Iya Pak. Okay, thank you very much for coming up for the interview, Mega. Now, please tell me about yourself, Mega. Okay, thank you for the time given to me. My name is Mega Sylvia Rae. You can call me Megan. I am 21 years old. I come from Ende. Pelan-pelan. You can call me Mega. Yeah, I am 21 years old. I come from Ende, but now I live in Kupang. I am graduate Bentar. Tadika Puri Airlines. Sebentar. Pelan-pelan. Now I live in Kupang. I'm graduate. I graduated. Kok selalu ada M-nya itu gimana sih? I graduated, nggak ada M-nya. Yang lain perhatikan. Juga. I am graduate. Kok M lagi? I graduated from Tadika Puri Airlines business career in May 2022. Ya, sudah? Ya, sir. Ya. Why should we hire you? Mau Inggris apa Indonesia ini? Inggris dulu, Mister. Ya. You should hear me. Hire me. You should hire me because I have the abilities, skill, and knowledge that you are looking for. I'm a person. Bentar. Apa? I'm a person who can work by smart working. And I have skill at make decision. And I have skill at making the decision. Oke. Sudah? Public speaking. Terus? And of course, I am passionate about this industry. Oke, saya baca lagi, nanti kamu tirukan ya. Ya. You should hire me because I have the abilities, skills, and knowledge that you are looking for. I am a person who can work with a smart working way, and I am a good decision maker,
and public speaker. I am also passionate about this industry. Silakan dibaca. You should hire me You because should. you should L-nya nggak dibaca. Should. you should hire me because Hire. you should hire me because I have the abilities, skill, and knowledge Knowledge. that you are looking for. I'm a person who works with a smart working way, and I'm a good decision maker and public speaking Public. and Public public speaker. speaking Speaker. and public speaker, and I'm a passionate about And this I am also passionate about this industry. Industry. Halo Mega. Hilang, Mega hilang. Meganya hilang ini. Halo Mega. Ya, Sir. Kok ngilang? Ini tadi cara bacamu salah, bukan industri, tapi industry. Industry. Diulangi lagi. You should You Here. should. you should hire me because I have the abilities, skill, and knowledge that you are looking for. I'm a person who A work person. I'm a person who work with a smart working way, and I'm a good decision maker and public speaker and public speaker, and I'm also passionate about this industry. Okay. Why do you want to work at our company? Because I want to see experiences new. Okay, because I want to have new experiences. New experiences. Sabar Sir. Kan tadi sudah saya bilang, sudah saya kasih waktu untuk bersiap-siap. Kok masih seperti ini? Because I want to have new experiences. This company also have. Apa? Bagaimana? This company. This company also. Company. This company. This company also. This company also has many passengers. And has very good service quality. Oke, dibaca lagi. Because I want Bukan to have. Because I want to have new experiences. Enggak, kan tadi sudah di
Because I want to have new Bukan, experiences. kan sudah dibilang bukan because. Kan because. Because I want to have new experiences. This company This company also company. company Kenapa company ya? Company. Kampe bukan kampa. Company. This company also has many passengers and has a very good service quality. Okay. Why do you want to be an airline staff? Because I'm a graduated student. Okay, because I am a graduate student From the airline business career from campus. From an airline campus. Ya. Sudah? Belum, sir. Terus? Becoming an airline staff is my dream. Ya, silakan dibaca. Sudah kan? Ya, sir. Ya. Because I'm a graduated I am student. a graduate. Diulangi. Because I am a graduated student Nggak from ada tet-nya itu. I am a graduate. I am a graduate student from an airline campus, and becoming an airline staff is also my dream. Okay. What is your weakness? Apa? What is your weakness? Sometimes I cannot manage my time. Okay. Terus? Cannot operate a computer. Ini sometimes atau maksudnya gimana? Bahasa Indonesianya gimana? Bahasa Indonesianya karena terkadang saya tidak dapat mengatur waktu saya. Cuman kadang-kadang aja atau selalu? Sometimes, Mister, terkadang. Nah, terus? Terkadang saya tidak dapat mengatur waktu saya. Saya tidak dapat mengoperasikan komputer Tidak bisa mengoperasikan komputer ini kadang-kadang juga atau gimana? Kadang-kadang juga, Mister. Lah, gimana kok kadang-kadang bisa, kadang-kadang enggak, gimana ini? Maksudnya, kamu konsep kata kelemahan itu sih kamu nggak ngerti ini. Maksudnya kelemahan saya belum bisa mengoperasikan komputer dengan baik. Kadang-kadang atau belum bisa, Mister. Belum bisa kan? Berarti bukan kadang-kadang kan? Bukan Ya. kadang-kadang bisa, kadang-kadang enggak kan? Yang dimaksud kadang-kadang itu belum bisa
Nggak ada kadang-kadang, nggak belum. Mengatur Kadang-kadang waktu itu dengan berarti baik. kadang-kadang bisa. Ya, sir. Maksudnya saya yang kadang-kadang itu saya belum bisa mengatur waktu dengan baik. Kalau mengoperasi komputer itu saya belum bisa. Ya, terus? Di rumah saya mencoba untuk memperbaiki kelemahan saya dengan menggunakan alarm sebagai pengingat waktu dan mengambil pelajaran komputer. My weakness is that I am bad at managing my time, and I am also I am computer. And my computer literacy is also bad. I am bad at managing my time at my computer literacy. Itu saja ya. To overcome those, I set an alarm to get reminded about my schedule. Terus kalau komputernya yang tadi? Dan Kamu mengambil apa? pelajaran komputer. And I sekarang lagi ngambil. Ya, sir. Okay. Also currently taking a computer course. Oke, silakan. My weakness is that I am bad at managing my time and at the computer literacy. To overcome those, I set an alarm to get reminded about my schedule, and I am also currently taking a computer course. Okay. What is your greatest strength? Saya percaya bahwa kekuatan terbesar saya adalah berbicara di depan umum, kemampuan untuk menyelesaikan masalah dengan cepat dan efisien. Saya percaya diri dan mampu bekerja sama dalam tim. My greatest strength.